Hello, I am Jarvi Earl B. Cortez, and this is my semi-final activity 2, Python Django. So as you can see right here, we have the CRUD, the create, the read. Wait, let me add student. So as you can see right here, we have the create, the read, the delete, and the edit. So let me show you the edit sample 20. There you go. Let's add more students. Mark 18 at gmail.com. Save, as you can see right here, and then we have edit 20. So next, let me show you the delete. It will ask delete. Now it's gone and delete. That's all. Thank you. Hello, ma'am. This is the continuation, no? So kani siya nag-add na ta og update and delete functionality. So first ang gibuhat atong gi-update ang kaning view ani day na ato ning gi-update, no? Nagbutang tag daghang mga methods para mo handle sa edit and delete. So what we have right here, as you can see, kani siya. Ano siya, pagkita niyang list. Kani mag-create, kani siya monetic update sa tong ano students, kani siya mun siya mag-delete sa tong students. So next, diri sa tong URLs, no, atong gi-include ang edit and delete buttons. Tayo next, naghimo tag templates kani inside sa student natay folder called templates, tapos inside sa templates natay students. So first natay list ani HTML ni nato sa tong list na makita nato na diri ang name, pero display nato ang kuan ano din sila. So next natong akuan natay form, ano siya, ano siya, create or update, para pang-handle na siya sa both adding and updating students. So next we have student confirm delete. Kung ano siya, katuning confirmation sa delete nato, no? Katong may nga do you want to delete the student, delete then cancel. Nawala na siya, no? Pero sunod tong buhaton na i-run nato ang migration dire sa atong terminal, tapos if needed, tapos start server dire Japon sa atong terminal ana. Pag enter nimo na mura na atong website, tapos i-open na din nato sa browser. So mura to tanan.
thank you, that's all.